Proto-oncogenes and oncogenes. In this lecture, we are going to study what's meant by cancer genes, and this comprises two types of genes, which are the oncogenes and tumor suppressor genes. So we are discussing these genes and how do they cause oncogenesis or tumor development. احنا في المحاضرة دي هندرس مع بعض إن شاء الله الجينز اللي مسؤولة عن الكانسر، الجينز اللي بتسبب tumor و uncontrolled cell division، وهنقسمهم ل two types of genes: oncogenes and tumor suppressor genes. تمام. Okay, so what are proto-oncogenes and oncogenes? What are oncogenes? These are cellular genes that can trigger uncontrolled cell proliferation if the sequence is changed. For example, the viral oncogenes, or what we call tumor viruses. So the oncogenes are genes which are present in our genome, in our normal cellular genome, but they suddenly develop some type of mutation. Their sequence is changed, and thus their characteristics changed as well, and that now they can trigger uncontrolled cell proliferation and cancer. For example, some viruses are oncogenic, which means that some viruses can cause tumor. That's why we call them tumor viruses, like virus B and C. We call them tumor viruses because they first cause viral infection, then they are integrated in the genome of the liver, leading to liver cancer. يبقى الأونكوجينز دي عبارة عن جينز موجودة في الخلية بتاعتنا، موجودة في الجينز في الجينوم بتاعنا الطبيعي، لكن فجأة حصل ميوتيشن، تغير في السيكونس بتاعها خلاها اونكوجينيك، يعني خلاها بتنتج بروتينز. البروتينز دي بتزود السيل proliferation والسيل جراث بطريقه uncontrolled وبطريقه مش regulated، فده يؤدي الى tumor development and cancer. فور اكزامبل كمثال في بعض الفيروسز بتبقى oncogenic، يعني زي فيروس بي ان سي. في الاول بيعملوا طبعا they invade the liver، وفي الاول بيعملوا hepatitis فيروس بي اور سي infection في الليفر، وبعد كده then they integrate themselves in the genome of the liver. يعني الفيروس دي الجيناتيك ماتيريال بتاعتها بتدخل مع الجيناتيك ماتيريال بتاعت الليفر نفسه، وباي تايم they can be oncogenic و they can cause liver cancer. فده مثال على الأونكوجينز. قبل ما يبقوا oncogenes they were proto-oncogenes. So before oncogenes turned to cancer genes, they were previously called proto-oncogenes. So this is the stage before oncogenesis. Proto-oncogenes, they normally code for proteins involved in controlling growth and differentiation process. They only become oncogenes if their sequence was altered by mutation or overexpressed, i.e. amplified. So proto-oncogenes are normal genes. They normally code for proteins which promote the cell growth, which promote cell differentiation, but control cell growth. Okay, once they are mutated, they become oncogenic and they can lead to uncontrolled cell growth. So normally proto-oncogenes promote the normal cell growth, the normal cellular differentiation, but if these genes are mutated or amplified, overexpressed, they can turn to be oncogenic and thus they can lead to cancer. يعني الأول الأونكوجينز دي ما بتبقاش في البداية كده موجودة، يعني إزاي هيبقى عندنا جينز موجودة بتسبب كانسر طبيعية؟ لا، هي بتبقى الأول في صورة جينز طبيعية جدا اسمها بروتو أونكوجينز. البروتو أونكوجينز دي بتطلع بروتينز أو بتكسبرس بروتينز معينة بتساعد على النورمال جروث بتاع الخلايا، النورمال proliferation بتاع الخلايا، السيل differentiation، فهم normally are growth factors. تمام، لكن هيتغيروا يبقوا اونكوجينز امتى؟ لو حصل ميوتيشن في السيكونس بتاعهم، فبقى البروتينز اللي بينتجوها بطريقه uncontrolled، فكده اتحولنا من normal cell growth ل uncontrolled cell growth. اوكي. If the control of oncogenes by tumor suppressor genes is disturbed, upregulated proliferation occurs. What this means? It means that if we are not controlling the oncogenes anymore, because we have an antidote for these oncogenes, which are the tumor suppressor genes. So if a proto-oncogene
is converted to an oncogene, we have a tumor suppressor gene to act as a protective measure to prevent the effect of oncogenes. If this effect is lost, upregulated proliferation occurs and cancer can result. A single activated oncogene does not lead to loss of growth control. So, in order for cancer to occur, it doesn't require a single activated oncogene. No, there must be multiple activated oncogenes for cancer to occur, which means that there must be accumulation of mutation in order to reach the step of uncontrolled proliferation. So, if just one proto-oncogene became oncogenic, this will not cause cancer. What will cause cancer is accumulation of many of these oncogenes. Okay. يبقى الطبيعي احنا قلنا ان هما الجينات اللي مسؤولة عن السيل جراث دي اسمها بروتو اونكوجينز، ده الطبيعي، وبتنتج جراث فاكتورز طبيعية بتساعد على النورمال سيل جراث. طيب خلاص احنا وصلنا لستاب دلوقتي ان البروتو اونكوجينز دي حصل فيها ميوتيشن وتحولت لاونكوجينز وبقت بتعمل uncontrolled cell growth. هنسيبها؟ لا، في عندنا حاجة بتحارب الكلام ده وبتمنع الكلام ده اسمها tumor suppressor genes، عشان من اسمها كده tumor suppressor يعني بتمنع ال uncontrolled cell growth. يبقى even لو البروتو oncogenes اتحولت لأونكوجينز وابتدت هتعمل uncontrolled cell growth، احنا عندنا tumor suppressor genes تدافع عننا وتعمل كنترول على الكلام ده. لو الكنترول ده فقد تماما، نتحول بقى ان الخليه تتحول لخليه سرطانيه. يبقى ده بيفهمك انه الكانسر مش بيحصل بالسهوله اللي احنا متخيلينها، مش مجرد سنجل ميوتيشن يعمل لي كانسر. لا، حتى لو البروتو اونكوجين بقى اونكوجين، لسه في عندي خط دفاع تاني اسمه تيومر سبريسور جين. لو ده كمان فقد، يبقى ممكن بقى accumulation of errors يبتدي يحصل ايه الكانسر. نفس الكلام لو one oncogene بس هو اللي activated، يعني لو واحد بروتو اونكوجين يتحول لاونكوجين، مش معناه ان الخليه تتحول لخلايا سرطانيه، لا، ده لازم يحصل many mutations في كذا كذا oncogene عشان يحصل الكلام ده. لازم كذا copy of an oncogene، ما ينفعش single copy. تمام. فده معناه ان برضو الكانسر بيحصل نتيجة accumulation of mutation not due to occurrence of a single mutation. طيب كل ده كمان واحنا عندنا immune system، يعني في immune system المفروض انه يعمل elimination لاي خليه اتحولت لخليه سرطانيه. يعني حتى كمان لو وصلنا لمرحله انه حصل ميوتيشن في الانكوجين وحصل ميوتيشن في التيومر سبريسور جين وكل الكلام ده وصلنا لمرحله الكانسر، انا لسه في عندي immune system لو الخليه اتحولت لخليه سرطانيه يقدر ان هو يشيلها ويعمل لها apoptosis ويعمل لها cell death. so لو الكلام ده كمان ما بقاش موجود، يعني لو immune system كمان ما قدرش يتخلص من الخليه السرطانيه دي، هيبتدي يحصل visible tumor which can take several months to occur. So even if the cell turned to a cancer cell, we still have the immune system to fight for our body and to kill and to promote cell death to this cancer cell. If our immune system fails as well, this means that there will be a visible tumor. There will be a mass which will accumulate over several months. So this is an example of oncogenic viruses. This is an example of oncogenes. Some oncogenes are actually viruses, like virus B or C. What do these viruses do and how do they cause cancer? This is our DNA. This is the virus. The virus can be an RNA virus. By reverse transcriptase, this virus or this RNA can be converted to a DNA and integrate itself into the host genome, leading to mutation of our DNA and hence cancer. يبقى مثال على الأونكوجينز الأونكوجينيك فيروسز، الفيروس اللي بتسبب أورام زي بي and سي فيروسز. بيعملوا الكلام ده ازاي؟ هما الهيباتيتس سي is an RNA virus. اوكي، يعني single stranded molecule. طب ازاي بيعمل كانسر في الدي ان ايه بتاعنا بتاع الليفر؟ لانه في انزيم اسمه ريفرس ترانسكريبتيز بيحول الار ان ايه بتاع الفيروس لدي ان ايه، وحته الدي ان ايه بتاعت الفيروس دي تقوم داخله نطه داخله في الجينوم بتاعنا بتاع الليفر، فالمكان اللي يدخل فيه يعمل ميوتيشن ويحول البروتو اونكوجين لاونكوجين ويسبب كانسر.
فده مثال على ايه؟ الأونكوجينز اللي هم الأونكوجينيك فيروس. What about the oncogenic product؟ يعني the proto-oncogene now has turned to an oncogene. What's the product of this oncogene? The product of this oncogene, how the protein of this oncogene will cause cancer. This is called the oncogenic product. يعني الأونكوجين ده لما يبقى expressed، لما يتحول لبروتين، البروتين ده هيسبب كانسر ازاي؟ يعني ازاي؟ احنا قلنا انه growth factor. طب لما يبقى في كمية كبيرة من الجروث فاكتور دي تخلي الخلية يحصل لها growth uncontrolled. So oncogenes code for proteins involved in signal transduction process, which means that they can act as hormones and stimulate the cell to do some metabolic process and to grow uncontrollably. They are designated using a 3-letter abbreviation to indicate the origin of the viral gene, for example, MIC, for a viral disease in birds. We can give them a nomenclature, the oncogenes, we can give them a nomenclature formed from a 3-letter abbreviation. This 3-letter abbreviation denotes the virus they originated from. For example, MIC, it encodes for a viral disease in birds, and this viral disease, this virus act as an oncogene in human. Oncogene product can be classified into groups based on their function. يعني when these oncogenes are expressed, they are converted to proteins, and these proteins can turn the tip of the cell and can turn the cell to a malignant cell by stimulating the overgrowth of this cell. يبقى احنا قلنا ان الانكوجينز دي ازاي هتخلي الخليه تبقى خليه سرطانيه، لان هي هتترجم لبروتينز. البروتينز دي بتزود السيل جراث جدا، ممكن حتى البروتينز دي تشتغل كهرمونز، تدي اوردرز للخليه ان هي تنقسم بصوره غير طبيعيه وبصوره ما فيش فيها اي كنترول ولا اي تحكم. اوكي، طيب احنا بنسمي الانكوجينز، احنا عندنا انكوجينز كتير، فكان لازم نديهم تسميه عشان نبقى عارفينهم لما نيجي نشخص بيهم تيومرز معينه او كده نبقى عارفينهم. فاحنا سميناهم بيزد على اول 3 حروف من الاوريجن بتاعهم. يعني مثلا لو عندنا مجموعه من الانكوجينز فيروسز، يبقى هسميهم على اسم الفيروس اللي هو موجود او على اسم الفيروس. مثلا زي ميك دي اول 3 حروف في الفيروس اللي موجود في البيردز فسميته ميك، فده بيشتغل كأونكوجينيك فيروس في الهيومن فسميته على اسم الفيروس اللي هو جاي منه. مفهوم ازاي؟ اوكي، طيب احنا ممكن نقسم الانكوجينيك برودكت او البروتينز اللي طالعه من الانكوجينز اللي هتعمل التيومر دي، هنقسمهم على حسب هم هيشتغلوا ايه، يشتغلوا هرمونز ولا هيشتغلوا كانزيمز ولا هيشتغلوا كايه بالظبط. اوكي، so oncogenic product, or the proteins produced by expression of the oncogenes, the proteins which will make the cell malignant or make the cell turn to a cancer cell. These products can be ligands or hormones like growth factors and cytokines. They can be receptors, they can act as receptors for any hormone. They can act as GTP binding proteins. Um, Okay, they can act as GTP binding proteins. They can act as receptors for lipophilic hormones. They can act as nuclear tumor suppressors, DNA binding proteins, protein kinases. Protein kinases are proteins which phosphorylate other proteins, like the RAS, which is a tyrosine kinase. So we are going to study these examples, and we are going to know now that these oncogenes produce proteins, and all these proteins can promote cell growth and can lead to cancer. They can act as ligand or hormones or growth factors and cytokines to stimulate overgrowth of the cell. They can act as membrane receptors, which respond to hormones that will lead to overgrowth of the cell. They can act as GTP binding proteins. They can act as receptors for lipophilic hormones, so increasing the action of the lipophilic hormones. They can act as nuclear tumor suppressors, DNA binding protein, stimulating the DNA to express more proteins that promote growth.
or protein kinases which phosphorylate other proteins in the cell, like the RAS. RAS is one of the oncogenes, one of the important common oncogenes in many tumors, and this RAS act as tyrosine kinase. It phosphorylates tyrosine in any protein. We are going to find all this part about oncogenes in the attached PDF on Microsoft Teams. I'm going to attach this part from the book on Microsoft Teams with the lecture in order to study from the book. هبعت لكم الجزء بتاع اللي هتذاكروه في الأونكوجينز، هيتبعت لكم كبي دي اف مع المحاضرة نفسها. ده هيبقى سورس المذاكرة بتاعتنا. So now we can say that we have two types of cancer genes. We have tumor suppressor genes and we have oncogenes. These are the main cancer genes we want to know now. We have the proto-oncogenes, which normally promote cell growth, but after mutation they turn to oncogenes. And we have tumor suppressor genes, which normally restrain or control cell growth. If their function is lost, this leads to unregulated growth. Let's talk about the tumor suppressor genes. We have many tumor suppressor genes, but we are going to talk about two tumor suppressor genes, the retinoblastoma protein or retinoblastoma gene and the p53. So we have two types of tumor suppressor genes we are discussing right now. We have the retinoblastoma protein, which attached to transcription factor F, and thus it control the cell growth and the cell transition from the G node to S phase, okay, or from the G1 to S phase, from G1 to S phase, okay. And so this retinoblastoma protein, it prevent the transformation of the cell from G1 to S, so it prevent or arrest the cell cycle or control the cell cycle. Once the retinoblastoma protein is released from this transcription factor, the cell will proceed to the S phase. Of course, we know that we have phases of the cell cycle. We have the G node where the cell does not divide. Then if the cell is going to divide, it must pass to G1. G1, the cell here grows and the chromosomes are duplicated. Then the S phase, which is the phase of DNA replication. Then the G2 phase where the cell prepares for mitosis, then followed by the M phase where the cell divides. So this is the cell cycle. This cell cycle is very important because it has to be tightly regulated in order to avoid overgrowth and tumor. Overgrowth of the cell or uncontrolled mitosis or uncontrolled cell division lead to tumor. That's why we have the tumor suppressor genes to control the phases of the cell cycle, to make some control, to regulate it, so as not the cell will divide at any time it wants. No, the cell divides on specific scheduled times. يبقى عندنا التومر سبريسور جينز موجوده عشان تخلي الخليه السيل سايكل بتاعتها منظمه، ما يحصلش ميتوزس في اي وقت. فعشان كده في هنا كنترول بوينتس او تشيك بوينتس. مين اللي بيعمل لي كنترول على السيل سايكل عشان يحصل لها انقسام بصوره طبيعيه وصوره كنترولد؟ الريتينوبلاستوما بروتين ده بيبقى ماسك مع ترانسكريبشن فاكتور، مانع الخليه انها تعدي من الجي 1 للاس. وانس ان هو سابها تبتدي الخليه تعدي من الجي 1 للاس. هو هنا عامل كنترول على الفيز دي من جي 1 لاس عشان الخليه ما تتحركش بسرعه من الجي 1 للاس فيز. طيب عندنا كمان P53. P53 is another tumor suppressor genes which delays the entry of the cell to the S phase if the DNA is damaged. So the P53 is very important because it detects any damage or any mutation in the DNA. If any damage is detected, the P53 will delay the S phase and it will act here also at the G2 phase. The P53 forces the cell to apoptosis if the damage is not repaired. So the P53 is called the guardian of the genome. It protects our DNA. It protects our genome. If any error, if any DNA damage is detected, it will arrest the cell cycle in the S phase till the damage is repaired. Okay, so if the damage is not repaired and the cell now is G2 is in the G2 phase, the cell will not pass to mitosis. It will go to apoptosis. So P53
forces the cell to go to apoptosis in the G2 phase if the damage is not repaired in order to prevent cancer. If this p53 is mutated, there will be uncontrolled cell growth and there will be cancer. Okay, so if any of the tumor suppressor genes got mutated, there will be cancer. يبقى ال P53 كمان بيعمل ايه؟ بيوقف الخلية هنا في الاس فيز، يخليها ما تتحركش للجي 2. امتى الكلام ده؟ لو في دامج حصل during replication او error او mutation. يبقى بيقف هنا في الاس فيز وبيمنع الخلية انها تعدي للجي 2 لحد ما الايرور يتصلح. طب افرض ان الخلية باي باست الكلام ده وعدى عليها الكلام ده وعدت للجي 2 ولسه الايرور ما تصلحش، يفضل برضو ال P53 وراها ويخليها بقى في الجي 2 يحصل لها ايبوبتوزز وما تروحش للام، لانها لو راحت للام بالخليه الدامج، الخلايا الجديده هيوصل لها نفس التيشو دامج ده او هيوصل لها نفس الميوتيشن ويؤدي كده الى كانسر. عشان كده اي ميوتيشن في البي 53 او الريتينوبلاستوما، اي ميوتيشن في التيومر سبريسور جين means cancer as well. So both p53 and retinoblastoma genes code for proteins that control the cell cycle. The RB control the G1S transition. The p53 acts during late S and early G2 phases. Mutation in any of these genes result in uncontrolled cell proliferation and tumorigenesis. Tumorigenesis means cancer. So let's take a look here. So let's imagine a sequence of events here. Here we have a normal p53 and here a mutated p53. This diagram to illustrate the role of p53 in protection of the cell from oncogenesis. الدايجرام ده بيوضح لي دور ال p53 ازاي بيحمي السيل من الدامج او من الميوتيشن او من الكانسر. This is the normal p53. If DNA damage occur, the p53 will detect the damage. It will cause cell cycle arrest until there is DNA repair. If the DNA is repaired, the cell will go to mitosis. If the DNA is not repaired, the cell will go to apoptosis. So here the p53 protects our genome. لو في خطأ لقيناه في الدي ان اي ميوتيشن او دامج، البي 53 عشان سليم هيمنع الخليه انها تنقسم لحد ما تصلح الدامج. صلحت الدامج، حصل ريبير، تكمل السيل سايكل بتاعتها. ما تصلحش لازم يحصل apoptosis. طب what if we have a mutated p53? Okay, the DNA damage is done, but the p53 is mutated, so the cell cycle will continue with the error, with the damage, with the mutation, and thus cells will become cancers.